Donc bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir de voir la salle si nombreuse. C'est surtout un très grand honneur d'avoir tous ces convives du Moyen-Orient qui sont ici aujourd'hui pour nous parler d'un projet. Pour moi, c'est très important de vous parler de ce projet parce que tous mes amis me demandent toujours qu'est-ce que je vais faire en Israël et en Jordanie. Ils ont l'impression que je fais du tourisme. Et donc, c'est une belle opportunité de leur parler de ce projet. Les chouettes ne connaissent pas de frontières. Alors tout d'abord, je voulais remercier un certain nombre de personnes, notamment l'Université, qui nous soutient dans nos actions depuis bientôt une année. Un très très fort soutien. Donc c'était, voilà, notamment Marc de Perrault, le secrétaire général de l'Université, qui nous suit depuis une année environ. Francine Billotte, qui a organisé cet événement, très bon soutien. Le doyen, évidemment, et Pascal Manuel, qui est dans la salle ici. Alors avant de démarrer, on a fait une petite soirée hier soir. C'est un concours de circonstances qui nous a amené à une magnifique soirée hier soir avec M. Christophe Keckeis, lieutenant général, l'ancien chef de l'armée. Et là, cette photo est magnifique, pas seulement parce qu'il y a un enfant qui égaye ces deux personnages, le général Rashid Mansour de Jordanie et le lieutenant général Christophe Keckeis. Et vous voyez, il a reçu un magnifique spectre, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça exactement, sceptre. C'est un peu le spectre quand même. Avec le pommeau, sur le pommeau, l'écusson de l'armée jordanienne. Et quand on ouvre le sceptre, il y a un magnifique poignard comme salon. Superbe objet. Et j'ai proposé au commandant de corps Christophe Keckeis de prononcer quelques mots, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Grüezi miteinander. Est-ce qu'il y en a des Suisses allemands? Buongiorno ai Cinesi. Buondì ai Grischun. Il n'y a pas de Grischun. Shalom. Il y a des voilà. Welcome. Welcome in Switzerland. Dear General Mansour, dear Professor Yossi, mesdames et messieurs les professeurs et cadres et étudiants de l'Université de Lausanne, et vous toutes et tous en vos titres et fonctions. Je crois que comme ça, j'ai oublié personne. C'est une bonne combine, retenez ça, si une fois vous êtes emprunté avec les salutations, si vous dites ça, vous n'avez oublié personne. On behalf of the Maison de la Paix in Geneva, and on behalf of the Swiss Armed Forces, I would like to, first of all, to thank you for being here and for sharing your huge experience in a very special topic. Second, I would like to congratulate you for the results. You reached goals which were my dreams, and now you made it. Congratulations. Point 3, I would like to express my deepest sympathy to you, General Mansour, for your Jordan soldiers having been killed on the border by ISIS. My deep sympathy. And point 4, I would like to express my admiration for the way and the style you handle migration. Not only migration of birds, but migration of people. You got 3 million of people in your country coming out of Syria, and when I compare this style with our style to handle migration in Europe, I must congratulate you. It's a great example of humanity, and we should learn a little bit out of this experience. As a token of friendship between your countries and my country, Switzerland, I brought, of course, some symbolic gifts with me. So I would like to start with General Mansour. First of all, you know the symbolic gifts from general to general. I give you my rank. This is it. Président.
Second, I give you my pilot wing. This is the highest specialty of the Swiss Armed Forces. You can get it. It's not gold. It looks like gold. Then I brought a silk foulard for somebody of your choice, with the Swiss emblem, of course. And finally, I brought this with me. This is, of course, a Swiss watch, a special Swiss watch for aviators. And I really wish you that this watch will only measure time of peace in your country. Then, of course, I have to bring some gifts to you, Yossi. I was in trouble because zoology in the armed forces is not a very important point. But I found two things. When I was a captain in Squadron 17 with the emblem, the falcon, we had a falcon at that time. So I offer you the helmet of this falcon. Thank you very much. And then, in 1972, we had a great ceremony in the Swiss Armed Forces because it was the end of the cavalry. And we had a fantastic ceremony with 600 horses. Can you believe this? 600 horses, not storks, horses. And we made a special knife for this occasion, so you get the Swiss knife from the ceremony of the end of the cavalry in Switzerland. Thank you very much. I look forward with great, great pleasure for deeper collaboration between you, your countries and our country, and especially through the Maison de la Paix and through the GCSP, where some of us are teaching and learning and exchanging our experiences. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Monsieur Keckeis. Alors, je vais vous faire une petite présentation pour expliquer un petit peu d'où vient la genèse de ce projet et qu'est-ce que nous faisons. Évidemment, le général Rashid Mansour va vous expliquer le côté jordanien et Monsieur Yossi Leshem également. Ici, sur vous voyez une photo, un dessin qui représente le monde tel que le voyait Monsieur Heinrich Bunting en 1581 en Allemagne. Donc, le centre du monde était le Moyen-Orient. Vous voyez, l'Amérique est tout en bas à gauche, c'est tout petit, ça ressemble à rien. Et donc, plus ou moins, je vois que ça fait plaisir. Donc, cette région, elle est importante pour deux raisons principales. Tout d'abord, du point de vue humain, évidemment, c'est le lieu des trois monothéismes, c'est évident, mais également la nature. C'est l'endroit où des millions et des millions, 500 millions d'oiseaux d'Asie et d'Europe traversent le Moyen-Orient pour se rendre dans leurs quartiers hivernaux en Afrique. Ici, je n'ai pas pu résister de mettre quelques photos magnifiques, c'est principalement la Jordanie, désolé Yossi. Il y a une photo tout près d'Elat, vous voyez, c'est un endroit magnifique. Et c'est justement ce que mes copains du département d'écologie et évolution me disent, bon, ben en fait, qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce que c'est pour aller voir Petra tous les 6 mois? Non, la science dans tout ça. Donc justement, ce projet, j'ai commencé à participer il y a 6-7 ans. C'est après avoir rencontré Yossi Leshem en Autriche. Et mon professeur où j'ai fait ma thèse, qui est ici, Heinz Richner, on va le voir tout à l'heure, c'est lui qui m'a convaincu. Je lui ai demandé, Heinz, qu'est-ce que tu en penses? Yossi, c'est quelqu'un de sérieux ou bien on peut lui faire confiance? Il m'a dit, oui Alex, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai dit, tu es sûr Heinz? Il m'a dit, oui, oui, vas-y. Ok, j'ai pris l'avion et je me suis rendu au Moyen-Orient. Durant 2-3 ans, en bon Suisse, j'ai fait de la recherche sans trop m'intéresser au reste. Et donc, vous voyez, mon organisme principal, c'est la chouette effraie, une espèce emblématique, magnifique. Quelques photos d'un photographe israélien, justement. Donc là, c'est un mâle avec un campagnol qui amène une souris à son nid. Et là, les petits qui commandent la nourriture et qui reçoivent la nourriture. Et une belle famille réunie en Israël.
vous montrer un petit film, vous vous rendiez compte, est-ce qu'il démarre? Voilà. Donc, vous voyez, tout en bas, là, il y a un tout petit, tout minuscule, et le grand, en fait, il avale complètement la proie d'un seul coup, donc c'est énorme hein, pour le petit, un tiers de sa ration alimentaire en l'avalant comme ça. Et la raison pour laquelle il avale cette proie comme ça, c'est qu'il a peur que ses frères et sœurs lui la volent. Donc autant manger très rapidement. Alors là, c'était juste une photo pour vous démontrer que je travaillais effectivement en Israël, je suis sur le terrain. S'il y a des gens qui ont remarqué, c'est toujours le même t-shirt, j'ai travaillé une journée environ, en 5 ans, c'était cette journée-là, voilà. Et vous voyez, on est reçus comme des rois, hein. Ça c'était dans un kibbutz, Charlie, un ami d'Israël. Alors les chouettes, c'est important que vous vous rendiez compte, un petit résultat de science, voilà, on démarre. Donc là, elles se parlent les unes les autres. Alors, c'est ce qu'on appelle la négociation au sein des fratries. C'est que les petits, au lieu de se taper dessus, vous voyez le message, ils discutent entre eux toute la soirée. Ils produisent chacun environ 2 et 3 000 cris. Et ils font un tel vacarme à tel point que quand on pose des nichoirs, on évite de les poser en face de la chambre à coucher du paysan, parce qu'il devient complètement fou. S'il y a 7 jeunes, vous voyez, c'est des dizaines de milliers de cris qui sont produits toute la nuit. Donc, en l'absence des parents, ils parlent, ils discutent et ils se mettent d'accord qui c'est qui aura un droit prioritaire à la prochaine proie que les parents vont amener. Ils sont non seulement des bons diplomates et négociateurs, mais en plus ils sont généreux. Voici un comportement tout à fait inhabituel dans une famille de rapaces. Le plus âgé offre une proie au dernier né. Donc, non seulement ils négocient, mais ils se nourrissent les uns les autres. Donc les petits, les grands donc de la famille, lorsque la maman n'est pas au nid, ils commencent à prendre le rôle de la maman pour s'occuper de ses petits, de ses frères et sœurs. Donc, ils ne s'entretuent pas, mais sont plutôt altruistes les uns avec les autres. Et c'est ce qui nous mène justement à ce symbole qu'on utilise depuis une année ou deux, de dire que cette chouette est une sorte de symbole de paix qui se transforme d'un faucon à une colombe de la paix, from hawk to dove. Et en Israël, le projet principal en utilisant ces chouettes, c'est de réduire l'utilisation de rodenticides, donc de poisons, pour tuer les rongeurs. Les paysans les répandent à très forte dose dans toute la région, Israël, Palestine et Jordanie. Et donc, au lieu que les paysans répandent ces poisons, ils commencent à poser des nichoirs dans les champs. Et grâce à cela, les paysans réduisent fortement l'utilisation de rodenticides. Et donc, voilà, durant 2-3 ans, j'ai mené des recherches avec l'Université de Tel-Aviv, au Moyen-Orient. Et petit à petit, en participant aux activités sur place, je me suis rendu compte que non seulement la nature est importante, mais également les gens qui se retrouvent les uns avec les autres, palestiniens, israéliens et jordaniens. Et au fur et à mesure, c'est un processus continu. J'ai été complètement admirateur de ce projet. Et grâce à mon ami Philippe Roch, qu'on côtoie à la station ornithologique suisse de Sempar, je raconte toujours cette histoire, on était sur le quai de gare et je lui tape sur l'épaule. « Philippe, qu'est-ce que tu en penses? J'ai un projet à te parler. » Et je lui ai expliqué ce projet. Et il a tout de suite été emballé et c'est là qu'il m'a aidé à trouver des fonds pour permettre de payer une personne en Israël pour coordonner le travail entre Jordaniens, Palestiniens et Israéliens. Donc c'était la fondation Adaxorix qui nous a permis de financer un poste durant 3 ans. Ici, on voit le collaborateur qui a été payé, on le voit dans une école en Jordanie, et on le voit avec 3 Jordaniens. Vous voyez, ils ont les 3 Jordaniens, il leur manque un petit peu des cheveux, et ils ont tous un petit ventre, comme vous pouvez le constater. Donc, les moments les plus forts dans ce projet, c'est un souvenir mémorable avec le général Rashid Mansour à Amman. C'était une soirée où il y avait des membres de ces 3 communautés, plus un circassien. Ici, on le voit tout en haut. Donc, c'est une communauté qui vient de Géorgie, qui est installée en Israël. Et ils rigolaient ensemble, à un tel point qu'à un moment donné, je demandais à mon collègue israélien, juste à côté, je disais, mais attends, c'est qui l'Israélien, c'est qui le Palestinien, et puis c'est qui le Jordanien? Et je ne comprenais pas. Je dis, tu comprends ce qu'ils font? Il me disait, non, là, je ne capte pas, là, je ne sais pas ce qu'ils font.
Et ils étaient en train de rigoler pendant 10 minutes, quart d'heure. Et un humour dont on n'a pas vraiment l'habitude, très très sérieux. Donc on le voit, l'idée c'était que le monsieur ici mange, après un dîner très copieux, mange sa part de gâteau hyper lourd. Et le Jordanien, c'est un Palestinien, il n'acceptait pas qu'il ne mange pas son gâteau. Donc durant un quart d'heure, il l'embêtait. Et à la fin, il a mangé une part de gâteau, et là tout le monde a rigolé, et tout le monde était content. Tout ça pour dire qu'on ne sait plus qui est qui, et quand on est sur place, les gens s'entendent extrêmement bien. Donc les problèmes sont plutôt politiques, mais les gens eux-mêmes recherchent le contact entre eux. Et là, on les voit en visitant, ils visitaient l'église à Nazareth, les chrétiens, les Palestiniens, les juifs, musulmans et chrétiens. Et ils travaillent ensemble et partagent la nourriture. Alors l'uni dans tout ça, c'est évidemment l'éducation et la science. Tout d'abord l'éducation, quelques jolies petites photos. On utilisait chouette pour faire comprendre l'importance de la nature aux enfants. Ici, on voit, c'est mon fils avec la plus petite chouette d'Europe, la chouette chevêchette, minuscule, ici avec un hibou petit-duc. Les plus grands enfants de l'université, on les emmène chaque année voir les chouettes, ils adorent ça. Et ils sont tellement motivés qu'ils s'endorment sur leur littérature, comme vous pouvez le constater. Donc, ça marche. C'est aussi la science, c'est ce que j'ai appris avec ce projet, c'est important pour la science en elle-même. Mais la science est un symbole très fort, elle inspire. Comme on peut le voir sur cette photo, la première fois où il y a eu une chouette baguée en Jordanie et une chouette baguée en Israël qui se sont reproduits ensemble. Et ça a vraiment marqué les gens au tel point que dans le Jérusalem Post, le lendemain, il y avait la photo. Donc vous voyez, c'est un symbole très fort, même si à quelque part c'est un détail, c'est quelque chose qui réunit les gens. Non seulement ça, on a mis des émetteurs sur les chouettes, et les chouettes israéliennes vont chasser en Palestine, vont chasser en Jordanie, et effectivement la nature ne connaît pas de frontières. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la colombe de la paix. Et actuellement, on essaye d'amener ça un peu sur le devant de la scène. C'est ce qu'on fait ce soir, par ailleurs, à Davos, notamment sous l'auspice de M. Shimon Peres, au GCSP, l'année dernière, la Geneva Peace Week. Et demain, nous nous rendons à Nîmes pour une conférence sur la protection de la nature qui comprend les armées de l'OTAN. Donc ce projet, c'est principalement mené à la base, évidemment, par mon collègue Yossi Leshem. C'est un très grand honneur de l'avoir ici. Il passe 4 mois avec nous à l'Université de Lausanne pour essayer d'amener ce projet devant la communauté. Non seulement lui, évidemment, mais le général Rashid Mansour, qui a été responsable des accords de paix en 1994 entre Israël et la Jordanie. Donc c'est le roi Hussein, comme on peut le voir ici, qui l'a mandaté pour préparer ces accords. Vous voyez que c'est un fan de l'Université de Lausanne, hein, par ailleurs. Vous voyez ici. Hein. Il revient à chaque fois qu'on lui le demande. Il aime l'Université de Lausanne. Et je pense que c'est un projet qui marche tout simplement pour la raison suivante, c'est que le projet de la nature n'a aucun lien avec les traditions, la culture et les religions. Et c'est pour ça que les gens de ces 3 communautés acceptent de s'asseoir à la même table et de parler de leurs soucis quotidiens, par exemple ceux liés à la nature. Et pour terminer, cette image pour moi est un grand symbole. Nous étions à la Geneva Peace Week à Genève au mois de novembre. Et il y avait ces 2 gentlemen, on était au Starbucks Coffee, et ils racontaient leurs histoires de guerre, quand c'était, je ne me rappelle plus les années, 67, je ne sais plus exactement laquelle, mais ils rappelaient leurs souvenirs de combattants sur le terrain, quand Yossi et le général combattaient les uns contre les autres. Et à partir de là, donc à Genève, c'est là qu'on voit le symbole de ces gens qui se réunissent à la même table. Yossi, please. Thank you very much. I'm really excited to be here. It's a big privilege. I'm here on a sabbatical, and I want to thank the University of Lausanne for hosting me here in Lausanne. And I have to tell you that, you know, I'm from Tel-Aviv University, Israel, and I believe in people, not in organizations. And I came here because one person, Professor Alexandre Roulin, and as you see here in the picture, Professor Alexandre Roulin, I think, is the unofficial Swiss ambassador to the Middle East. He wasn't nominated, he doesn't have ranks, but he's doing the job. So we are really privileged to be here today. I want to thank to the new rector and wish you all the success in your job, I understand, in next month. So it's really great to be here.
And I have to tell you that Alex showed you the picture of the two owls. The male was from Israel and the female from Jordan. Last year I gave a lecture in the government and I showed them how we are trying to make peace through the birds. And the Minister of Religion asked me, so they got in fact 7 chicks. What are the chicks, Jews or Muslims? I told him yes. So I think the big story is, of course, that we are trying to get people together. And I want to start with this fantastic bird, the bearded vulture, or the Lammergeier, or the Bartgeier in German, which unfortunately the last pair nested in the Rift Valley in 1982. We lost them, all of them extincted. And why do I showing you this? Because our ninth president, Mr. Shimon Peres, Peres in Hebrew means bearded vulture. So this is probably the only president in the world who was called after a vulture. Peres came to Israel, you know, he's now 93, but still very active. And in 1944, they went to the Negev, to our desert, to investigate the roads. And because at that time the British didn't give permits to go wherever, the cover was Tel-Aviv University, a professor, Mendelssohn, who is standing there, and it was so-called a zoological expedition. At that time, he was called Shimon Persky, he had a Polish name. And while they went in the desert, suddenly a bearded vulture was flying over the head. You know, it's a huge raptor, 3 meters wingspan. And the professor started to shout, Peres, Peres. And Shimon Persky looked for a Jewish name, and he said, okay, this will be my name, Shimon Peres. At that time, he didn't know it's a scavenger. But of course, he's doing really a great job with this Peres. And here you can see that he's now joining our activities along the way. And the question is, how do we want to see the Middle East? Do we want to see the Middle East on this direction? Or we want to see it what we are doing, trying to get Jews and Muslims together through the activities with the birds? So we are really fortunate that Israel and Jordan and Palestine, we are located in a junction of 3 continents. From the political point of view, of course, it's a disaster. We're talking on bird migration. This is probably one of the best places in the world. And from our studies, we learned that 500 million birds fly twice a year over our region. So 1 billion birds, they don't pay tax, they just follow from Europe and Asia to Africa over our area. And this is, of course, really special. So the question is, what is our vision? And I always like to show President Bush stand like a bird lover, but as a politician, he forgot to remove the cover. And of course, that's not a way to watch birds. When I got this picture, I thought, and I went to the United States to give a set of lecture, I thought maybe it's not really polite to show them the president like this. Fortunate enough, it happened in Israel 4 years ago to our Minister of Environment, to Mr. Peretz. So what do we really want to do? We believe that the birds are not only something for science or for education, it has the power to bring people together. And in 2005, President Carter, who is a very keen peacemaker, came to the Middle East at that time to talk to Yasser Arafat and to our government. And he is a very keen bird watcher, together with Rosalie, his wife. And I went to the American ambassador, I told him, please give him a few hours, then he can show him some birds. And we have on the Knesset, on our parliament, a ringing station for now 12 years. As far as I know, it's the only place in the world, on the land of the parliament, we have a ringing station for birds. So the ambassador told me, Yossi, forget about it. No time, he's coming, he's very busy. But you know, I didn't give up. I found this private email. I wrote President Carter an email. Are you willing to see the birds because the ambassador is blocking me? He said, no problem. If you can come at 5 o'clock in the morning, we'll do it. So together with Imad Atrash, who just visited here last week and met several people, he hosted him in our ringing station for 3 hours. He released 11 birds. And then President Carter wrote a book, Palestine, Peace, Not Apartheid. He is very keen of peace and he's very pro-Palestinian. And the Israelis and the Jews in America, they are not really liking him. But he sent me the book with a dedication. When I read the book, I was really pleased because the only really keen Israeli positive report was from the birding center. He was so excited that Palestinian and Israeli can work together.
So the big advantage, if you are in a junction of 3 continents, we have, for example, the lesser spotted eagles, or Schreiadler in German. The entire world population are flying over us twice a year. And this is also an economic power, because many birders from Holland or from Switzerland, they go to East Europe to see 5, 10 eagles. In the Middle East, they can see in one morning 10,000. And this is, of course, if you know when they are landing and where they are, you bring them, they get excited. So you see them flying in thermals, and we developed a radar that you can follow the birds online. 600,000 storks, 85% of Europe are flying over the Middle East. And if you take and they are already flying over the hotels. If you go to Eilat, you don't have to go to the mountains. You just stand in the hotel and you see them flying. So if you take the number of the plants we have in Israel, 2,600 species, you divide it to the size of the country, we have 90.4 plant species per 1,000 square kilometer. California only 36, or Greece only 31, because we are in junction of 3 continents. So we have African species, European species, Asiatic species. The same with the birds. We have 43 species of bird per 1,000 square kilometer, and the others less. So the question is, if so many birds and so many species, where are all the tourists? They are coming tens of thousands, but not in a high number. The answer is very simple. If you look how many tanks Israel have per 1,000 square kilometer, unfortunately we are also leading. 152, comparing 7.7 to the Americans. So this is our problem, of course. And our government is also making mistakes. For example, we had a wetland in the north, the Hula Valley, and they dried it out. And unfortunately, we are losing our wetlands in the Middle East. And the pelicans, for example, all the pelicans of Europe, 50,000 are flying over, and they have to roost in the evening because they don't fly at night. And here you can see a flock of pelicans landing, 3,000 pelicans, and this is, of course, very impressive. So not only in Israel, in Iraq, in Jordan, in Syria, in Lebanon, and in Turkey, the wetlands we are losing them. So we are trying to keep them. So I went to Angela Merkel, the Chancellor, when she was the Minister of Environment, and I was really fortunate to get from her 1.3 million to follow 120 German storks. We put radio on the German storks, and then every 90 minutes you can follow the stork online from Germany to Africa. And they were keen to know what are the problems on the migration, and we were very proud to get it. When I got these funds, I went to our Minister of Education, and he matched it, and we developed a big website so we can follow the storks online. And the story was amazing. And you can see here the stork, which left Germany and moved along Africa up to Cape Town. And to make it a global story, we gave the storks Jewish name, Christian name, and Muslim name. And the students in the school could follow up the storks online. And this was indeed an amazing story. And now this is one stork which we followed her for 13 years. She left the nest in Germany. She's moving to the Middle East, to Sudan. She stayed in Sudan for 2 months, and then she moves from Sudan up to Cape Town. And Princessa, this stork, for 13 years made every year the same navigation. She was navigating from a tree in Germany to a tree in Cape Town. And everything was for the students online. So you can see she goes up to Cape Town, but her husband goes to a different direction, to Spain. She doesn't need her husband all the year with her. He stays in Spain because he came from West Germany, and then almost at the same day, they fly back home to the same nest. So for 13 years we followed the stork, but the big story was that after 10 years, she was stuck in Sudan because there was very bad weather. And because of the weather, she had to wait till she had again the thermals. And when the weather was better, she came back home to her husband. His name was Jonas. And then there was a disaster. The husband didn't wait a day. They are coming every year almost at the same day. He waited a week. She didn't come. He found the young lady, and she laid 4 eggs. And Princessa, when she came, everything was perfect in the family. For 10 days, she tried to chase the young lady, but it was too late. And then she flew to another nest, another husband, and for 3 years, she raised her chick with the second husband. So, you know, we can learn from the bird. You have to come in time in home, otherwise problems.
But not less important, I want to show you now, we collected all the data for 20 years of study with the Germans, following the storks from Germany, and what you can see, Western Germany, they don't fly over the Mediterranean because there are no terminals over the Mediterranean. They fly to Gibraltar, the West Germany, and from there to Africa. But most of the German storks, what we learned in the study, are coming to the Middle East. Every dot is one stork with a radio, okay? Basically, you can put it on your husband, on your wife, and you sit in the internet, you can see where they are moving. So they are moving up to South Africa, to Cape Town, and then they fly almost exactly the same route back to their nest. They are monogamous. They are flying back to the same pair, year by year. So with the students, we follow the birds, and we are now planning maybe with Swiss schools to get them connected to the Middle East and follow the birds. We have a big website. If you want, you can look at the website and enjoy this idea. When we got these funds, we went to the Americans and we developed a program which is called Migrating Birds Know No Boundaries. And we had Jordanian schools, Palestinian schools, and Israeli schools who were communicating. We took them in the field in groups of Israelis, Palestinians, and Jordanians. They were making by themselves the food, but watching the birds, and this worked perfectly. And we made big programs so they can follow the birds. Flight safety is another big problem. If you have so many birds migrating, you have problems of flight safety. And you know the story of Captain Sullenberger, who landed on the Hudson River, but he was just like a pilot glider. He succeeded to land, but we wanted to solve this problem. So we studied the migration with radar, and we have now a network of radar, and the entire country is covered by radar. We have observers. This was my PhD with Tel Aviv University. We started to follow birds with radar, and here you can see the Mediterranean, and you see Ben Gurion Airport, and you see a line of 120 miles of white storks moving on. So we could follow the birds. We were flying with a motorized glider with the birds from the Egyptian border to the Lebanese border day by day in the spring, and in the autumn from the Lebanese border, so we could learn in the heights, and this is of course fantastic. The other project that we did with the Jordanian and Palestinian is the story that Alex already told you, using the barn owls as pest control agent. A pair of barn owls, they are eating mainly, as you know, 95% of their food are rodents. So what we did to stop the spraying and killing all these European birds which are flying over, we started to erect nesting boxes for the owls, and we found out that all these owls, the barn owls, they are lacking nesting sites. When you make them their houses, they come to nest there. And a pair of owls are feeding on 2,000 to 6,000 rodents every year. So that's what we did. And as you can see here, the big story was that in 2008, it became a national project. 3 ministries funded the project, environment, agriculture, and regional cooperation. And from 600 to 700 boxes, we have now 3,000 boxes all over the agriculture area. And all these farmers stopped to use pesticides. Then we started to use kestrels. The kestrels are moving at day, the owls at night. So now to be in Israel a rodent is a big danger. At night they have the owls, and day they have the kestrels. And this worked so well, then we met General Mansour Abu Rashid, who joined us together with the Palestinian, and we started to follow. And the big story, to my opinion, was not only the environmental issue, but the farmers were meeting. There are several hundred farmers who are meeting the Israeli and the Palestinian farmers and working together. And you can see here a picture which you never see in the media. Israeli, Palestinian, and Jordanian are dancing together. And you see that even Alex started to dance not bad after he started to be involved in the Middle East. And the top of the top for us was 3 years ago, when the first time ever we got a nest of a barn owl, a male with 2 females. And the male and the 2 females laid 19 eggs. Can you imagine, 19 chicks in one nest? Everyone asked me, how did they do it? I said, in this area where we found the nest, there were a lot of Bedouins. And the Bedouins has 2 wives, so they learned something from the Bedouins.
And the government, when they saw the power of what we are doing, not only in the peace treaty, but also for better environment and ecotourism, they supported us. For example, this was the Minister of Regional Cooperation. We took him in the field to see the house. We gave him to release a migrating buzzard, and he released 6 million shekel to our project. So we have to take them in the field. The government makes also a network now of birdwatching centers. And you see here in the station, in the Knesset, we train 9 Palestinians to make ringing station. And Imad Atrash, who was his last week, developed a station in Jericho to ring the birds with Palestinian students. Also in the north, in the Hula Valley, we have now a wintering spot of cranes. And about 35,000 cranes are wintering in Israel. We follow them with radios. And El Al, our national company, gave nothing for the project, so we went to Lufthansa. That's the president of Lufthansa, because the emblem of Lufthansa is a crane. So he came to us, he came to the Palestinian, he liked what we are doing, and he paid for all the study to follow the cranes, and again with Imad Atash, the Palestinian, and we are feeding the cranes there because we want to avoid damage to the fields, and the cranes are there, and people can, these are the feeders, and people, you can, if you come to Israel, you just go in a moving height, the crane got used to the feeding tractor, and they are totally apathic. You just go between the crane. This is something you even cannot see in Switzerland. So this became not important only for the cranes, but 2 global endangered species, like the greater spotted eagle and the imperial eagle. We have there tens of them wintering because it became a safe area for the birds. And 500,000 visitors. It became one of the 5 top visiting sites in Israel. So as I told you, Shimon Peres, our former president, got very excited from our activities. We have a crane run every year in November. We have about 5,000 people coming to run. Shimon Peres came to do it. We have children doing it. We have adults. And we have, most important, a team of Jordanian and Palestinians who are coming to run with us. So again, sport also knows no boundaries. And we even have artists. We are bringing artists to paint in the nature. And next year we are making it in the Dead Sea. And this time it's called Artists for Nature. We'll go to Jordan, we'll go to Jericho, and of course in Israel, and these artists will help us. So basically what I want to tell you, we are trying now to learn from Switzerland how you, for example, succeed, because we are losing our vultures in the Middle East. Most of them are dying out. And as these are the number of griffon vultures in Israel, almost extinct. So what we are doing, we make feeding station in the desert, and here you see a feeding station, and one of the Jordanian vulture, which we put a radio, is coming every morning to have some kosher food in Israel and goes back to Jordan. And you see, these are the feeding station, but we are poisoning them. So we have to learn now from what was done in Switzerland and in 6 countries around the Alps, where, as you know, in 1906, the last bearded vulture was nesting in the Alps, and they brought them from breeding centers in the zoos, and now there are 34 pairs nesting in the Alps. I've been last week with him, with Daniel, and I was really excited to see how they are nesting with the chicks there, and hopefully this project will now come to the Middle East to bring back the vulture to the Middle East in this breeding center. We went to Davos last January. Shimon Peres was supposed to open, and Laurent made him a very nice drawing as a present, but because he had a heart attack, Alex came to Israel, and it's hanging now in his office. So my main message is very simple. If you join forces, you can make it. So we are joining forces with our friends, now with the Swiss people. And if you join forces, I think you can even fish on a highway. But you have to work together. And I took this a few years ago in South Africa. You have to have a clear message. Our public bar is presently not open because it is closed. Thank you very much for the attention. And General Mansour, it's your turn. Pleasure. Good evening. It's a great pleasure and honor to me to be here today with this distinguished gathering. I fully
grateful for the watch that you gave it to me, generals. The peace will not stop in our area. We will continue to have a comprehensive and just peace between the Arabs and the Israelis. I pay all my life to have this picture. If you see the picture, this is the late King Hussein with my colleagues, John Baruch Spiegel. He was my counterpart in peace talks. I was one of the military committee in peace talks in Madrid, in Washington, and then in the area until we signed the agreement in 1994. I fought the Israelis 25 years, from 1965 until 1994. I fought the Israelis. I injured by the Israelis in the war. In 6-day war, I was captured by the Israeli forces, and they took me as a war prisoner. And now I am fighting with the Israelis for peace between the Arabs and the Israelis. If you look to the picture here, you see late King Hussein, his vision to have a comprehensive peace between the Arabs and the Israelis, and we get it in 1994. The first thing we did it after we signing the peace treaty to open a crossing point between Jordan and Israel. Israel, they don't have any land crossing point with their neighbors until 1994, when we signed the agreement, and this is the first crossing point. It was built by the army. It's a Bailey Bridge. This is the bridge, and you can see there's salam, peace, and shalom. We built this bridge in 48 hours, just to improve that the peace exists between the Jordan and the Israelis. We have a lot of projects with the Israelis. We called it cross-border cooperation. We started in the mayor's projects. We brought mayors from Jordan to meet the Israelis mayors along the border, and those mayors they plan for their areas to implement a project or joint project between the Israelis and the Jordanian. As everybody knows, the peace goes very well between the Arabs or between the Jordanians and the Israelis until 2000. In 2000, the second Intifada in the West Bank started, and almost the relationship between the civil society and the government in both countries, in Jordan and Israel, was frozen and was stopped. And in 2000, we opened a center, we called it Amman Center for Peace and Development, to play a role track 2. When track 1 frozen and stopped, people who believe in peace between the people, between the population, between the countries, they have to find another channel to have the continuity of the relationship between the society. And in 2000, we have a lot of projects. We started a lot of projects. One of the projects was the mayor's projects. This is the Jordanian mayors visiting Israel. And also we're using the barn owls for bringing people together. I am not a scientist. I am a military guy. I believe in peace. I pay my life to see the peace between the Arabs and the Israelis. For that reason, I have to continue my mission and my vision. How we can do that? We bring people from Jordan to Israel, farmers and scientists and experts, to continue the dialogue and to continue how they can strengthen the relationship between the two countries. The idea to use barn owls, the owls and the birds, they didn't recognize the border. They can fly without permission, they don't need a passport, and they don't need a visa to cross the border. But the problem with
the government in both sides, in Jordan and Israel, to allow to the people to visit each other, and they put a lot of obstacles to allow him to meet. Yossi mentioned something about the rings. This is the rings that we put it in the legs of the birds. This is the Israeli one, and this is the Jordanian one. We put also some boxes along the Syrian border. And in last visit of the Israeli delegation to Jordan, I took him along the Syrian-Jordanian border to see the boxes that we built there, and to see also the refugee camp in Jordan. In Jordan, we have refugees, around 3 million people left Iraq and Syria, and now they are living in Jordan. As everybody knows, Jordan is a poor country. We don't have resources, we don't have water, we don't have energy. We export our energy from outside. 98% of our energy imported from outside. And also we have a very limited water. Jordan is the poorest country in the world in water. Imagine we are 6 million people as a residents, Jordanian residents. Now we are 12 million people are living in Jordan in the same capacity of water, same capacity of energy, and same capacity of a school, hospitals, infrastructure, and you can imagine how much is disturbing the Jordan. But even that, the last week, the ISIS, the Islamic state, who are along the Jordan border on the eastern side, they attacked one of our posts there, and they killed 7 Jordanian soldiers who are there giving relief and giving support to the Syrian refugees who are in the Syrian border, not in the Jordanian border. They are in the Syrian territory, but this area is a point that all the medical aids, all the foods, all the clothes are going to refugees. It goes through this point. In the morning, one of the bomb cars explosive this post and killed 7 Jordanian soldiers and injured another 8. Why we bring people here? Why we bring farmers, experts to Israel, and to also to invite Israelis to come to the Jordan? For me, as I told you, I am not a scientist, and I am not a professional in birds or migration birds. But for the last, let's say, 15 years, I learned a lot from Yossi Leshem, and also when Professor Alex joined us, I learned a lot about the birds and how much is important the birds in our area. We use the birds as a tool to bring people together. The civil society in Jordan, they not yet recognize or have any, let's say, kind of communication with the Israelis. Imagine that the university in Jordan, they don't go to the universities to Israel. They don't have any kind of communication between the professors in Jordan and Israel. The professor in Jordan, they boycott any kind of relation with the Israelis. But in the same time, we have a lot of professors, technicians, students who wants to go to Israel, but they are fear from the anti-normalization movement. This group, the anti-normalization movement, those people from the Islamic movement in the Arab world, from the unions, from the political parties who are against any kind of relationship between the Arabs and the Israelis. They have vision that one day they will throw
Israelis in the sea. For that reason, I want to say we are bringing people together. We open our center for any kind of cooperation between the Jordanian and the Israelis. We were together in Davos last January to also talk with the people how they can support us. This is one of our projects, Women. Here you can see the Jordanian flag and the Israeli flags. This project, we called it Women Building Bridges. We believe in Jordan and in all the world that the women are the tool and are very active in the civil society. They can convince the people, they can convince the families, they can convince the others to be nice, to be good, to be tolerant, to be coexistence with the others. For that reason, we built a project for 5 years, for 4 years, to bring a Jordanian women and Israeli women to sit together for 3 days, talking about the problems that they face it in their society, and how they can solve it, this kind of problems. And we have also another activities. It's a sport. We're using a sport as a tool for bring people together from the Arab society and from the Israelis. Here, every year we go to the Eilat from 2006 until now. Every year we go to participate in a basketball tournament in Eilat. We send 2 teams, girls and boys from the universities, and they go there to participate with another international teams coming from all over the world. Here you can see some also Jordanian farmers with the Palestinian farmers and with the Israelis holding a barn owls. I hope in the near future we can continue this kind of a project. We have more than 25 projects now, people-to-people project. The government can sign the agreements and they can put it in a nice profile, but they cannot implement the peace between people. Just we and you, civil society, we can do and we can strengthen the peace between the Jordanian and the Israeli. Thank you for listening. Merci beaucoup, le général Rashid Mansour. Maintenant, c'est un grand plaisir de donner les remarques finales de M. Philippe Roch, qui est par ailleurs docteur honoris causa à l'Université de Lausanne. Et M. Roch non seulement nous a aidés pour obtenir des fonds afin de participer dans cette région, mais il nous a fortement soutenus pour participer à la Geneva Peace Week, à la Maison de la Paix. Il nous a également rejoints, on le voit ici, à Davos. Et donc, il est à nouveau ici. Donc, c'est un très grand plaisir de te donner la parole. Merci, Alexandre. Je n'ai pas de cravate, je suis désolé. Merci beaucoup. Je vais faire juste un modeste témoignage après ces présentations magnifiques. Je me considère un petit peu comme un parrain de toute cette affaire. Je crois qu'Alexandre, tu m'accorderas cela. Et je vais expliquer pourquoi je suis, comme on dit au Canada, tombé en amour avec ce projet sur un quai de gare à Sempach. C'est parce qu'il concilie 2 éléments tout à fait essentiels pour moi et 2 éléments qui souffrent. Le premier, c'est la nature, dont je suis complètement lié à la nature et à sa défense depuis le début de mon existence. Et puis le deuxième, c'est la question de la paix dans un monde multiculturel et particulièrement au Moyen-Orient. Et j'ai toujours souffert, je souffre tous les jours, des tensions
que l'on constate dans cette région magnifique. Une grande partie de nos origines culturelles, intellectuelles, religieuses viennent de cette région, qui a une histoire d'une richesse incroyable. Et vraiment, c'est tous les jours que je souffre et que je prie pour la paix dans cette région. Alors, quand Alexandre m'a montré que son projet était justement le fait d'utiliser la nature pour promouvoir la paix, évidemment que ça m'a paru immédiatement un projet exemplaire. Alors, vous avez vu, au début j'ai tout de suite été fasciné, mais après j'ai découvert les personnalités qui sont derrière ce projet et qui font son succès, parce que ça ne vient pas tout seul, et vous avez senti l'énergie des différentes personnes impliquées, tout à fait remarquable. Mais il y a aussi le fait de la nature, et je pense que si ce projet est quelque chose de miraculeux, c'est aussi parce qu'on s'est tourné vers la nature pour rassembler les gens. Et cette nature, elle attend de nous offrir tout ce dont nous avons besoin, et malheureusement, nous vivons aujourd'hui dans une société qui a plutôt tendance à l'utiliser et à la détruire. Et alors, écouter la nature nous conduit vers la paix, parce que j'aime bien voir dans cette nature, je dirais 4 dimensions. Il y a une dimension matérielle, hein, nous vivons de la nature, nous nourrissons de la nature, c'est déjà une chose très importante. Il y a une dimension écologique, toute la nature fait que nous puissions vivre, hein, toute la régulation du monde vivant, du climat, de toute la planète, c'est un système extraordinaire, et rien que pour cette fonction écologique, elle mérite notre protection et notre respect. Et puis il y a une dimension émotionnelle, et je pense que nous avons le droit et même le devoir de la reconnaître, cette beauté de la nature, cette richesse de la nature, c'est chouette. Chaque fois que vous avez vu ces photos, chacun et chacune d'entre vous, je suis persuadé à l'intérieur de dire, mais c'est extraordinaire, hein, c'est toutes ces chouettes qui nous regardent. On sent qu'il y a quelque chose au-delà d'une relation matérielle avec la nature. Et puis, moi, j'y ajoute une dimension supplémentaire que j'appelle spirituelle, parce que je suis convaincu qu'il y a une réalité qui dépasse ce que nous sommes capables de voir et de comprendre, et que cette réalité, elle est en nous, elle est dans la nature, elle est dans le cosmos. On peut l'appeler comme vous voulez, Dieu, l'âme du monde, ça n'est pas très important, mais reconnaître notre humilité par rapport à cette réalité qui nous dépasse. Et dès le moment où nous avons ce sentiment, qui peut prendre des expressions très diverses, nous comprenons que nous faisons partie d'une immense famille humaine et une immense famille naturelle, et comme elle est notre famille, forcément, nous sommes appelés à la respecter, à l'aimer. Et ce que la nature nous apprend, c'est la nécessité ou la réalité de la diversité dans l'unité. La nature, nous compris dedans, fonctionne comme un tout, interdépendant. Chaque élément dépend de tous les autres. Donc il y a une grande unité qu'on reconnaît d'ailleurs même au niveau biologique ou biochimique à travers l'ADN et tout ça. Il y a des structures qui sont à travers toute la vie, mais une grande diversité, et une diversité qui est même une nécessité dans la survie de la nature, dans sa capacité de résister aux changements, etc. Eh bien, l'humanité, elle est fabriquée exactement comme ça. Et elle ne peut fonctionner, l'humanité, que dans la mesure où nous reconnaissons sa diversité, culturelle essentiellement, mais que nous reconnaissons aussi son unité fondamentale autour de valeurs fondamentales qui sont des valeurs de respect, des valeurs de paix, de coopération, et pas tellement ces valeurs qu'on promeut aujourd'hui de compétition, de domination, qui nous empoisonnent la vie. Donc retrouvons ces valeurs, et le fait d'une relation à la nature, et ici on a l'exemple très précis hein, avec ces chouettes, nous enseigne que finalement nous vivons beaucoup mieux dans la paix en reconnaissant la diversité et en la considérant comme une richesse. Alors,
les ressources naturelles ou la nature peut être source de conflits. On a parlé de l'eau également, problème de l'eau en Jordanie, mais dans tout le Moyen-Orient. Il y a des conflits autour de l'eau, il peut y avoir des guerres autour de l'eau, mais dans l'histoire humaine, l'eau, elle a d'abord été un facteur de coopération et de développement. On s'est réunis autour de toute la civilisation, les civilisations se sont constituées autour de l'eau, parce qu'il fallait bien travailler ensemble, coopérer pour pouvoir survivre avec l'eau. Alors là, on a les chouettes qui jouent le même rôle. On a eu d'autres exemples. Je me souviens d'un exemple d'un ami qui avait développé en Afrique du Sud cette idée de peace parks, des parcs de la paix. Et ils avaient constitué toute une série de parcs nationaux aux frontières pour travailler avec les voisins à la paix dans cette région d'Afrique du Sud. Alors ça, je pense que ça doit nous inspirer. Ce projet est un cas très concret, mais on a plein d'autres occasions de nous pencher ensemble autour des problèmes de la planète pour coopérer à rendre cette vie possible pour notre génération et les générations à venir. Et là, nous avons vraiment un magnifique projet. Et je veux dire que je suis particulièrement sensible de voir M. Keckeis qui est ici, le général Mansour, que des gens qui ont été confrontés à la question de la défense des différents pays ou des situations de conflit soient aujourd'hui réunis pour des projets de ce genre. Et quand j'ai appris ce soir que M. Keckeis travaille aujourd'hui au GCSP, le Geneva Center for Security Policy, qui est une institution extraordinaire qui réunit prioritairement d'abord des militaires, maintenant des personnes de toutes les responsabilités dans des différentes nations, mais du monde entier, pour travailler ensemble comment est-ce qu'on construit la paix à travers le monde. Eh bien, le fait d'avoir pu amener les chouettes au JCSP m'a fait particulièrement plaisir et je pense qu'il faut qu'on continue vraiment dans ce sens. Alors bravo et merci beaucoup à tous les acteurs, à Yossi, à Rashid et à Alexandre pour avoir réalisé ce magnifique projet, un superbe exemple. Merci beaucoup. Merci Philippe. Voilà, merci beaucoup Philippe. Maintenant, nous avons un bref instant pour s'il y a des remarques, des questions. Ah, voilà. Yes, I have a question that can be addressed to all of the people who talked. Has there been any cultural obstacle to the implementation? Obstacle culturel? Has there been any cultural obstacle to the implementation of your program? Yeah. Maybe Yossi, you should answer. He asked whether there were some problems at the start. The Buma. If there were some, cultural problems to implement. The story of the Buma with the general. Okay, so you have to. Maybe the general will also tell you. But for the Muslim, the owl brings bad luck. And in the beginning, we were really hesitating. Maybe the farmers will not join us because there will be bad luck. But in the first stage, the general just told the Arabic name is Buma of the barn owl. And he took the picture with the owl in his hand smiling. And I think that it was much easier than we expected because all these farmers, when they saw the owls with all the rodents bringing it to the nest, they understood this is, of course, a lot of positive result. More than that, we put a web camera in the nest for the farmers. They could see it online. And when they see every half an hour a rodent fly as the last flies of his life to the nest, they understood this is doing the work. So this was working really very nice. But I think the general can tell even more. Tu as raison. The owls as a bird, in our tradition, not in our Islamic belief, in our tradition, it's a bad luck. When I was a young, my mom and my father and my family, when they saw the birds, especially the barn owl, it comes at night time, not at daytime. They believe that something will happen in the area or in our house. Immediately they starting to shout it and to clapping and to let him
go away from the houses. This is our tradition, okay? How we can convince the farmers to go to Israel and to learn about the ban hours. At the same time, the ban hours, it's a bad luck in our tradition, okay? We go to the Quran, we saw some words in Quran, and in Hadith, that's Prophet Muhammad says something very good for the hours itself. And then we go to the imams and the sheikh in the mosque, and we ask him to give a lectures for the civil society, for the students in the university, students in the schools, and also for the experts and for the farmers. And this way, we convince the people in Jordan and to change their image that the ban hours is not a bad luck, also it's a good luck. Merci, Général. Et c'est ce que Yossi n'a pas mentionné, mais c'est la première fois que Yossi Leshem a rencontré le général. Il lui a parlé de tout le projet, il a adoré ce projet, mais la première action que le général a eue, c'est de dire « Yossi, on est OK avec le projet, mais il faut changer d'oiseau. Si tu ne mets pas la chouette, tu mets un autre oiseau, une corneille, tout ce que tu veux, c'est OK, je rejoins le projet. » Et donc, au départ, évidemment, il y avait des petits soucis, mais ce qu'on constate, c'est que l'éducation est extrêmement importante. Et j'ai des souvenirs que les gens me voyaient avec des chouettes. C'était des Arabes israéliens. Ils disaient « Waouh, il faut les tuer, il faut les tuer. » Mais c'est simplement, il faut avoir de la patience. Il ne faut surtout pas oublier que chez nous, il y a peut-être 50 ans, 70 ans, c'était exactement la même chose. On clouait les chouettes contre les portes de grange. Donc, on n'est pas meilleur que les gens là-bas, c'est simplement apprendre l'utilité de la nature. Voilà. D'autres questions? Sven? Thank you very much for your wonderful contributions. I would like to ask, and I know how difficult it is in the Middle East to get people together, Palestinians, Jordanians, and the Israelis, even though they're sometimes only a few kilometers apart, to meet. And you are meeting here today in Switzerland. I was wondering to what extent it will be possible that also the next generation, the younger researchers, could be given the opportunity, if they can't meet in the Middle East, that they can meet maybe here in Switzerland. Oui, alors c'est exactement ce que nous avons fait la semaine dernière. Notre collègue Imad Atrache de Palestine est venu nous trouver ici pour 5 jours. Nous avons été boire le café du reste chez Marc de Perron. C'était très sympathique. Et l'idée, c'est justement d'essayer d'amener non seulement l'université, de favoriser les échanges entre notamment la Palestine et la Jordanie et la Suisse, mais également au niveau des écoles. Donc, comme Yossi l'a mentionné, il y a des programmes via Internet entre les différentes communautés. Le problème, en fonction de la situation politique, ce n'est pas forcément très facile. Et c'est là que la Suisse peut jouer un rôle important. Et où on pourrait avoir imaginé des écoles suisses. C'est l'idée qui a émergé avec les discussions avec Imad Atrache la semaine dernière, d'avoir des écoles en Suisse qui font le lien entre la Palestine, la Jordanie et Israël. Et on pourrait très bien imaginer que dans les écoles où il y a des réfugiés, par exemple syriens, des enfants qui savent parler l'arabe, qui pourrait être le centre de ce programme et qui permettrait en plus de mettre ces gens en valeur ici en Suisse et d'apporter, de pouvoir expliquer aux jeunes de nos classes l'importance de ces rencontres. Donc il y a des idées qui émergent, c'est exactement ce qu'on essaie de travailler et c'est pour ça l'importance du JCSP notamment, de le faire à différents niveaux. C'est très important, c'est ce que j'ai appris de ce projet. Il est important d'aller au-delà de l'université, de toucher toutes les parties de la société pour atteindre nos objectifs. Voilà. D'autres questions? Tout le monde a soif? Je vous invite, moi aussi, rassurez-vous. Je vous invite à prendre l'apéritif qui est à l'extérieur. Ah oui, il y aura la petite cloche. Ensuite, pour les gens qui se sont inscrits au souper de la faculté, ensuite qui se déroulera à la banane. Donc, et je tiens encore à remercier le décanat pour nous avoir permis de faire cette présentation aujourd'hui. C'est magnifique, on voit de par l'audience ici et la diversité des gens qui sont venus.
Et donc, pour nous, c'est un plaisir, un honneur d'avoir ouvert ce banquet de la faculté. Merci beaucoup. Voilà.